Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. So iba-iba there are different kinds of vaccines depende sa platform that is being used. No, may ara nga mga live attenuated. These are viruses nga ginpahina and given to men para mag-produce sang antibodies nga required for a particular disease. May ara man nga mga inactivated virus. So may mga protein nga part where they get only a part of the virus, like sa coronavirus, ang spike protein, amo ni ang ginkuha lang nga component, and then they manufacture the vaccine. So ang newer subong platform nga pag-ugid sa coronavirus is using the nucleic acid, no, ini yung mga mRNA, ang mga DNA. So ang mRNA which is used by your Pfizer, BioNTech, and the Moderna, amo ni siya yung part gid sang gene or the nucleic acid that is being utilized to injected to man, no, in the form of a vaccine, and then mag-produce siya sang antibodies towards that specific component of the vaccine, of the virus rather, yung mga spike protein, no. So damo siya nga type, no, yung again protein vector, ang viral vector, yung sa Astra for example, no, yung the adenovirus nga mga weakened na type of virus, gin-utilized man siya para nga mag-produce sang vaccine. So these are the viral vector type of the vaccine.